Hello friends, welcome to our channel. In this video we are going to see about ice cream, its meaning in English and as well as in Tamil. So we are going to see the meaning in English and Tamil for the word ice cream. So ice cream in Tamil panikul. Okay. Next, ice cream in English sweet frozen product made up of milk or cream. அதாவது குளிர் சாதனப்படுத்தப்பட்ட பொருள்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான். அது வந்து பால் இல்லை க்ரீம்லேருந்து தயாரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஐ ஹோப் யூ கைஸ் அண்டர்ஸ்டுட் த மீனிங் ஆஃப் தி வேர்ட் ஐஸ்கிரீம் இன் தமிழ் as well as in இங்கிலீஷ். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தமிழ் இங்கிலீஷில் நம்ம ஐஸ்கிரீமோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தது. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் and also share, and thank you for watching. I hope you are also learning along with me, and thank you for watching at our thoughts. Thank you.